Milley told Esper he was this close to resigning after Trump Oval Office meeting about George Floyd protests. Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley told former Defense Secretary Mark Esper he was this close to resigning on the spot after a contentious Oval Office meeting with then-President Donald Trump in the summer of 2020. The exchange, detailed in Esper's new book A Sacred Oath, occurred after protests over the police killing of George Floyd broke out in front of the White House in Lafayette Park. It marks one of several stunning discussions recounted in the book, which is set to publish Tuesday and portrays a chaotic White House focused almost entirely on Trump's re-election bid. Trump, angry with the situation at the time, called Milley asking for 10,000 troops to be deployed to the streets of Washington, Esper wrote. After receiving this phone call, Milley informed Esper of the conversation. Milley's face, Esper said, was ashen, as he relayed the conversation with Trump. The next day, Trump reportedly called Esper and Milley to the White House for a meeting about the protests. Esper, who does not describe in his book what was said in the meeting, called it loud, contentious, and unreal. Afterward, Milley told Esper he was this close to resigning on the spot, Esper claims. The office of the chairman of the Joint Chiefs of Staff declined to comment. According to Esper, Trump also raised the idea of shooting protesters who took to the streets around the White House after Floyd's death. Speaking with CNN's Anderson Cooper on AC 360 Monday night, Esper said he had been dumbstruck and shocked to hear Trump make the suggestion. According to the book, Esper and Milley were able to convince the then-president to avoid a terrible outcome, the one that Trump wanted, but we were shaken. Esper told Cooper he had also been on the brink of resigning but that his West Point training, that ingrained duty, honor and country kept him from doing so. I thought the best thing for me to do for the country was to serve. The best thing for me would have been to quit, he told Cooper, before adding that he was also concerned about who would have replaced him in the role. I don't think the president was well served by some people he brought around him, and unfortunately, he kept attracting people like that, the former secretary said Monday. Esper said he felt Trump became more emboldened after he was acquitted by the Senate in his first impeachment trial and brought in loyalists, like former acting director of National Intelligence Richard Grenell and former Chief of Staff Mark Meadows, who, he said, took outlandish ideas to a new level. The Republican Party, Esper told Cooper, must move beyond Trump and look for the next generation of leaders. Milley nói với Esper rằng ông đã gần đây để từ chức sau cuộc họp văn phòng bầu dục của Trump về cuộc biểu tình của George Flo. Chủ tịch Bộ Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley nói với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper rằng ông đã gần như để từ chức ngay tại chỗ sau cuộc họp văn phòng bầu dục gây tranh cãi với Tổng thống Donald Trump vào mùa hè năm 2020. Cuộc trao đổi, được nêu chi tiết trong cuốn sách mới A Sacred Oath của Esper, xảy ra sau khi các cuộc biểu tình về việc cảnh sát giết George Floyd nổ ra trước Nhà Trắng ở công viên Lafayette. Nó đánh dấu một trong một số cuộc thảo luận tuyệt vời được kể lại trong cuốn sách được thiết lập để xuất bản thứ ba và miêu tả một Nhà Trắng hỗn loạn tập trung gần như hoàn toàn vào nỗ lực tái tranh cử của Trump. Trump, tức giận với tình hình lúc đó, đã gọi Milley yêu cầu vạn quân được triển khai ra các đường phố Washington, Esper viết. Sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại này, Milley thông báo cho Esper về cuộc trò chuyện. Gương mặt của Milley, Esper nói, là ashen khi ông chuyển tiếp cuộc trò chuyện với Trump. Ngày hôm sau, Trump báo cáo đã gọi Esper và Milley đến Nhà Trắng cho một cuộc họp về các cuộc biểu tình. Esper, người không mô tả trong cuốn sách của mình những gì đã được nói trong cuộc họp, gọi nó là to, tranh cãi, và không có thật. Sau đó, Milley nói với Esper rằng ông đã gần như thế này, để từ chức ngay tại chỗ, Esper tuyên bố. Văn phòng Chủ tịch Bộ Tham mưu trưởng Liên quân từ chối bình luận. Theo Esper, Trump cũng nêu lên ý tưởng bắn những người biểu tình đã xuống đường xung quanh Nhà Trắng sau cái chết của Floyd. Phát biểu với Anderson Cooper của CNN trên AC 360 tối thứ Hai, Esper cho biết anh đã ngu ngốc và sốc khi nghe Trump đưa ra đề nghị. Theo cuốn sách, Esper và Milley đã có thể thuyết phục vị Tổng thống lúc bấy giờ tránh một kết cục khủng khiếp, cái mà Trump muốn, nhưng chúng tôi đã bị lung lay. Esper nói với Cooper rằng ông cũng đang trên bờ vực từ chức, nhưng việc huấn luyện West Point của ông mà bổn phận, danh dự và đất nước đã khiến ông không làm như vậy. Tôi nghĩ điều tốt nhất đối với tôi để làm cho đất nước là phục vụ.
Điều tốt nhất đối với tôi sẽ là nghỉ việc, anh nói với Cooper trước khi nói thêm rằng anh cũng quan tâm đến việc ai sẽ thay thế anh trong vai diễn. Tôi không nghĩ rằng Tổng thống đã được phục vụ tốt bởi một số người mà ông mang theo xung quanh ông và không may, ông tiếp tục thu hút những người như thế, cựu thư ký cho biết hôm thứ Hai. Esper nói rằng ông cảm thấy Trump trở nên táo bạo hơn sau khi ông được Thượng viện tha bổng trong phiên tòa luận tội đầu tiên của ông và đưa những người trung thành như cựu Giám đốc Hành động Tình báo Quốc gia Richard Grenell và cựu Tổng tham mưu trưởng Mark Meadows, người ông nói, đã đưa những ý tưởng kỳ lạ lên một tầm cao mới. Đảng Cộng hòa, Esper nói với Cooper, phải tiến xa hơn Trump và tìm kiếm thế hệ lãnh đạo tiếp